ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਇਥੋਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿ ਇਟ ਵਾਸ ਬਿਯੋਂਡ ਦੈਟ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਔਰ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਚਿਰ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਯੋਗਾ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮਝਾਈਆਂ, ਆਈ ਵਾਜ਼ ਇਨ ਅ ਕੁਐਸਟ, ਮੇਰੀ ਬੜੀ ਅੰਦਰੋਂ ਨਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕੋਈ ਐਸਾ ਮਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਅੱਜ, ਉਸ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਬਿਊਟੀਫੁਲੀ ਵੀਰ ਜੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਰਿਲੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ I don't have the words of appreciation, of gratitude, कि it made so much of more sense कि जिस तरह एक चीज ਦੀ ਸਮਝ ਸੀਗੀ, ਬਟ ਮੈਂ ਬੜਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੱਭ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਸ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਮੰਨ ਕੇ ਕੁਝ ਵੀ ਕੀਤਾ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਉਸ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਅ ਹੋਲ ਤੁਸੀਂ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਦੀ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਪਾਰਟ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਐਂਡ ਵਿਦ ਦ combination of Shabad Guru and Pavan Guru, and the outcome is Vaheguru, that and the technique, it's always that we know so many things, but jiri tusi aaj technique dasi hegi, I also teach meditation on my own level, and but jehda correlation si na, it was just beautiful। and ek jehdi cheez main क्वेश्चन नहीं है या कुछ भी कह लो, मैं समझना चाहनी है कि तुसी ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰੈਥ ਤੁਹਾਡੀ 10 ਉਂਗਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਐਂਡ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ, you exhale and then you inhale, so there is life and there is a death, and in between that there is a point that was amazing to know. That point is where we are all one। yes, and ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਨੀਕ ਦੱਸੀ, I just want to come across, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਧਿਆਨ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਟੋਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, your story is there always, and what you have said is to stop that story even for a little while with the help of Shabad Guru, is that right? yes, Shabad Guru ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਹੈਗਾ, and ਉਸ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈਗਾ, it was just, I don't have the words to say how I felt it, so thank you so much Veer ji for the guidance, and ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ, it is just amazing, so thank you। ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈਗਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਿਹਰ ਕਰਨ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਵਿਜ਼ਡਮ ਨੂੰ ਸਪਰੈਡ ਕਰੋ, ਐਂਡ ਆਈ ਵਿਸ਼ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਸਿੱਖਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। this is just a starting, so thank you so much Veer ji for the time। thank you। Yeah, so just to add on, ਜਦੋਂ story ਜਿਆਦਾ ਚੱਲਦੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ, so some of the things that you can do, that's why before we set into the recitation or the meditation Vaheguru mantra, I told you to inhale, hold and tense the body। so there are two types of memory, muscle memory and bio memory। so muscle memory ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਆ, ਅਕਸਰ ਆਪਾਂ ਸਮਝਦੇ ਵੀ story ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ, story ਇੱਥੇ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, story ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੈ, story ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੈ, story ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੈ, story parents ਵੀ ਹੈ। so the whole body is a memory actually, ਹੈ ਨਾ, pattern ਹੈ। तो इस पैटर्न ਨੂੰ ਸਾਇਲੈਂਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ for a few moments, you know, ਇਸ story ਨੂੰ, ਇਸ muscle memory ਨੂੰ, ਉਸ memory ਨੂੰ quiet ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, before you start meditation, it's always a good idea to inhale, hold and tense the different parts of the body individually। you're tensing the different stories, you know, the story written here, you tense and then you exhale, then again you inhale, hold and you tense your forehead, and you tense the forehead, you stop the story for a moment, for a few seconds, and then you exhale. The body opens up, and then it's easier to enter into Naam Simran or chanting। so it's always a good idea to do this meditation, this Kriya as a preparation before you enter Simran। so that will really stop the story। the more you do it, you know, the more easier for you to be in meditation without your story, and that is a miracle, and that is the greatest miracle। self as yourself, aap pachane taan shau jane, taan shau jane, aur kaisi chatrai, everything else chatrai, बाकी सारा कुछ चतराई है। जब तक तुसी आप सोहंग, गुरु से सोहंग आप पहचानिए,
आप पहचानिए, you have to recognize yourself, then you can recognize. बहुत ठीक है विजय, बिकॉज प्रोग्रेसिव मसल ਜਿਹੜੀ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨੀਕ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਐਡ ਕੀਤਾ ਨਾ ਕਿ ਸਾਹ ਰੋਕ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਸਲਸ ਨੂੰ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, that was new to me and I found ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ when you are stopping, ਤੁਸੀਂ ਬੰਦ ਲਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਇਨਹੇਲ ਕਰਾ ਕੇ you stopped it and then you contracted, it was like an added thing together, ਜਿਹੜੀ progressive muscle. Yeah. In Film Sakhi, Guru says, तीनों बंद लगाए के, तीनों बंद लगाए के, मुख ते कछु ना बोल, बाहर के पट बंद कर, अंतर के पट खोल. Another beautiful sutra, योग जुगत कट सेध कर, भाई गुरदास जी. योग जुगत कट body, सेध कर, apply those onto your body. योग जुगत कट सेध कर, पवना ठहराए. Learn the art of holding your breath. The problem is we don't hold the breath. When you don't hold the breath, you don't hold life. And when you don't hold life, you cannot experience a lifeless. So we are living half because our breath is shallow. In the words of Yogi Bhajan, he says, when the breath is shallow, life is shallow. And when the breath is deep, life is deep. And the Guru makes it clear. Nab pavan kar, asana vaso. Bring the breath to the navel, the home of prana. Not oxygen, not breath, but prana. So pavan. Pavan means prana vayu. Okay, the wind on which the prana flows with. So nab pavan kar, asana vaso, gurmukh. Then you become a gurmukh. Then you experience light from darkness to light. Gurmukh. Khojat. This way you search. Tatla hai, you will know the essence of life. So the essence of life is in the breath. The breath have to be mastered, and I mentioned it also in our conversation, but I will repeat it again. Pavanana sadhya, sachna aradhya. Guru Nanak says that. As long as you don't have a mastery over the inhale and the exhale, as long as you don't have a mastery on the coming and the going of the breath and the coming and the going of life, you will have no control over life. You cannot be happy because the source of your beingness, you are not even aware. You were finding God everywhere when the God was under the breath or under the nose. There's a beautiful sutra in the Vedas. There's a question. Katham ekoho devahiti. Katham ekoho devahiti, which means, tell me, what is this one God? What is this one God? There's a question in the Vedas. Katham ekoho devahiti. And the answer is, pranitihi saha brahma. Your breath is God, the one God. And Guru Nanak says, Pavan Guru. The Pavan is your Guru. You are experiencing the Guru moment to moment. Breath is the Guru, is the wisdom holder. Because when breath comes, wisdom of life comes. But the problem is, na dekhne ki tarah humne zindagi dekhi. We never saw the breath. We only see our emotions. We only see our thoughts. We get so lost in the head that we miss life. And then zindagi chirag bujhne laga. Chirag bujhne laga. At the end, the last breath. Then you knew, oh my God, I have been looking for life here, but life is ending here. This is still continuing. You know, mind dies 3 days after the physical death. The mind dies 3 days later. So now dekhne ki tarah humne chirag bujhne laga. When the last breath was going, then the jiva recognizes, oh my God, I was caught up here. In fact, the 3 realms that we talked about, you know, teen lok jai jai kare. So the realm of thinking is the realm of demons. The realm of feeling is the realm of humans. And the realm of being is the realm of the devas. And when you can move through these 3 realms, not caught up in one realm, the problem is today we are caught up in one realm, thinking. No. मेरी हस्ती एक ख्याल, मेरी हस्ती एक ख्याल, मैं देख रहा हूं दुनिया अपने ख्यालों में, मैं देख रहा हूं दुनिया अपने ख्यालों में. I'm not seeing the world, I'm seeing
my thoughts about the world. We have never seen the world. Mara says, Jaisa sa taisa drishtaya. See the reality as it is. Don't impose your ideas onto reality, then you will never see that. The fact is, we have never seen. We have never heard. And that's why Guru says, Suniye. Listen to the reality as it is, and not what you assume the reality to. So Panchanka, the five organs or the senses, everyone has its own interpretation of the reality, and we only see that. So everything we are experiencing is a second hand. But one who is awakened, a Gurmukh, Jivan Mukt, is those who experience the life, experience the existence without the interpretation of the five senses, who goes into dhyana, who sees the reality as it is. And that, with that, the sight you have, then everything is happening. Everything is happening. Go, 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 and right in the center, Bindu, you are sitting. So that is something to add on to.